the significance of dimension function. গত ক্লাসে আমরা rigorously we proved that dimension function is always power law monomial. Every word that I say has to be very clear. Dimension function মানে কি? এখানে কেমন কেউ আছে যে ডাইমেনশন ফাংশন কি বলতে পারবো? এটা এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার স্কেলিং ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতেছে। আমি যখন ইউনিট মেজারমেন্ট চেঞ্জ করবো ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করতেছে। আর ডাইমেনশন লেসের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমি ইউনিট মেজারমেন্ট চেঞ্জ করলেও সেম ইউনিটের ভ্যালু আমি পাই। এখানে কোনো স্কেলিং ফ্যাক্টর থাকে না। মানে ডাইমেনশন ফাংশন হলো এমন একটা কোয়ান্টিটি যেটা এক ইউনিট অফ মেজারমেন্ট থেকে আরেকটা ইউনিট অফ মেজারমেন্টে যদি আমরা যাই, কেমন ইউনিট অফ মেজারমেন্ট সেম ক্লাসে হতে হবে। যদি সেম ক্লাসে হয়, কোন ক্ষেত্রে সেম ক্লাস হবে? যদি তাদের স্ট্যান্ডার্ড দুই রকম হতে পারে, একটা হলো ন্যাচারাল আর একটা হলো আর্টিফিশিয়াল। হোয়াট এভার ইট ইজ, যে স্ট্যান্ডার্ড যদি একই থাকে, ওই স্ট্যান্ডার্ডের কত অংশ বা কত গুণ করলে পরে আমরা নতুন নতুন ইউনিট অফ মেজারমেন্ট পাই, এবং সেই ইউনিট অফ মেজারমেন্ট গুলা সবাই একই ক্লাসে। ওই একই ক্লাসে যদি থাকে, আমরা যদি যেমন ধরো মিটার থেকে আমি সেন্টিমিটারে আসলাম, বা মিলিমিটারে গেলাম, বা ন্যানোমিটারে গেলাম, এগুলো হলো মিটারটা স্ট্যান্ডার্ড, তার 100 ভাগের 1 গুণ, 100 ভাগের 1 ভাগ, অথবা 1 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ, 1 মিলিয়ন ভাগের 1 ভাগ করলেও আমরা নতুন নতুন ইউনিট অফ মেজারমেন্ট পাবো, বাট উইল স্টে অলওয়েজ ইন দ্য সেম ক্লাস। ইজ ইট ক্লিয়ার? আচ্ছা, ওই সেম ক্লাসে থাকলে পরে ওই ডাইমেনশন ফাংশনটা আমাকে বলবে এক ইউনিট অফ মেজারমেন্ট থেকে আরেকটা গেলে নতুন নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা আগের থেকে কত গুণ বেশি বা কম। আর যদি সকল ইউনিট অফ মেজারমেন্টে within the same class numerical value remain variant is the same, তখন আমরা বলি dimensionless। আশা করি dimensionless কোয়ান্টিটি কি এটা বুঝতে কারো কোনো আর অসুবিধা নাই। I take it for granted that all of you who are here understood and have a clear picture of what dimensionless quantity is. এই যে বাকি কথা যা বলতেছি, বলার উদ্দেশ্য হলো তোমরা যেন ডাইমেনশনলেস কথাটার মানেটা বুঝতে পারো। একটা প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট বা কোনো কনস্ট্যান্ট doesn't mean that it is dimensionless। যেমন প্লাঙ্ক কনস্ট্যান্ট, তার একটা ডাইমেনশন আছে। আর হলো ইউনিট থাকা মানেই ডাইমেনশনলেস না। যেমন অ্যাঙ্গেলকে আমরা একটা ইউনিট ধরি, ডিগ্রিতে মেজার করি, তার মানে এই না যে ইউনিট থাকলেই সেটা ডাইমেনশনলেস। Dimensionless has its unique way of defining। সেটা হলো একটু আগে আমি যেটা বললাম, ওইটা হইতে হবে। এবার ধরো আমি আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ থিওরেম আমরা ডিসকাস করব, আলোচনা করব, এবং এই থিওরেমটা আমরা পুরো কোর্স জুড়ে আমরা ব্যবহার করব। শুধু আমরা না, সারা পৃথিবীর মানুষই যারা যেই ফিল্ডে কাজ করুক না কেন, বুঝতে পারো আর না পারো, কোনো না কোনো ভাবে এই থিওরেম ব্যবহার করা হয়। অনেকে এটাকে জানে না, ওই তারা যেটা ব্যবহার করছে ডিপলি রুটেড টু দিস থিওরেম। ওকে, তো সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। মনে করো কোন একটা ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি, তুমি একজন এক্সপেরিমেন্টালিস্ট and you want to measure a certain quantity. It could be an acceleration, it could be a pressure, it could be anything. Say I represent that quantity by A, and that A, if we map it out, may depend on
many other quantities, say A1, A2, AK, AK plus 1, and n সংখ্যক প্যারামিটারের উপরে আমার মিস্টার A depends. It depends on A1, A2, A3, A4, whatever. For instance, মনে করো আজ থেকে 1909 থেকে 1911 সালের দিকে তিনজন ফিজিক্যাল কেমিস্ট E. Bose, D. Rauert and M. Bose এই তিনজন একটা সিরিজ অফ এক্সপেরিমেন্ট করে খুব ভালো নাম করা জার্নালে তারা কিছু আর্টিকেল পাবলিশ করছে। এক্সপেরিমেন্ট কি মেজার করছে? একটা পাইপ, এখানে দুই পাশে প্রেসার ড্রপ মাপার একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে। You measure the pressure drop. Why you allow fluid to pass through this? How do you characterize fluids? One parameter, bravo, R density. আর সে ফর ইনস্ট্যান্স আমি এই ফ্লুইডকে আসতেছে, আমি এখানে একটা কন্টেইনার রাখলাম অফ গিভেন ভলিউম সে কিউ, and I want to measure how long does it take the fluid to fill a certain volume Q. তার মানে আমি এমন করতে পারি tau as a function of pressure drop মাপতে পারি for a given fluid of density to fill up the volume Q. তাহলে আমার P may depend on কিসের উপর? mu এর উপর, ডেনসিটির উপর, টাইমের উপর, ভলিউমের উপর হইতে পারে। তুমি যদি if you think there can be other quantities, you can put it there. There is no harm. There is no harm of adding more, but you may suffer some problem if you have less. You can put infinite number of other quantities, may be relevant or may not be relevant, but you don't have the freedom to exclude anything which is required. So you can exhaust number of parameters that you can think of that Mr. P may depend on. Is it clear what I say? অথবা এরকম একটা তারা E. Bose এরা এই সময়ের মধ্যে not one or not two, a few articles they published in physical chemistry journal. Physical chemistry and physics are very close. Those who studied, have you any of you studied physical chemistry as a minor? No. Physical chemistry? But they study, those who have major chemistry, they study physical chemistry in third year. So that I don't think you study. So physical chemistry is like solid state physics, quantum mechanics, they study. আচ্ছা, তো তারা এই কাজটা করে। আমরা we can add another one. Say for instance, you have triangle and you want to measure its area as a function of
this B for a given A. Keeping A fixed, you change B and you measure it. So currently S is a function of A, B, C. What I am trying is to convey the message that those are the experiments where A, in this case pressure, A in that case area S, may depend sometimes 4, sometimes 3, sometimes 20 on many parameters. Since I don't know, so I put n number of parameters. Like there, I will classify my parameters. যে n সংখ্যক প্যারামিটার এখানে আছে, কত সংখ্যক of them have independent dimension. তাহলে বাকিরা কি হবে? আর সবাই কি জানো তাকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশন কাকে বলে? Right. তার মানে it's a kind of similar to the independent vectors, linearly independent vectors, kind of similar. তার মানে আমি যদি ধরে নেই কে সংখ্যক ভ্যারিয়েবলস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, তাহলে বাকিরা কারা? ডিপেন্ডেন্ট। Since I don't know who are they, who do they represent, I just choose for the sake of simplicity, for the sake of my argument that I am trying to convey to you, that K of them have independent dimensions. মানে হলো none of these, neither A1 nor A2 or nor any of them can be expressed in terms of the product of power of the remaining quantities. Product of power of the dimension of the remaining quantities. Product of power, the dimension of the remaining quantities. এই কথাটাকে অঙ্কে প্রকাশ করলে কি হবে? যে A1 তার dimension cannot be expressed as a product of power of the remaining of the dimension of the remaining product of power of the dimension of the remaining variables. Not possible. Not only A1, not any of them. তাহলে এই যে আমি বললাম এরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট, they have independent dimension, তার একটা precise meaning আছে. This is a meaningful statement that I made. And meaningটা কি? Have independent dimension because none of these can be expressed as a product of power of the dimension of the remaining quantities. যদি এক্সপ্রেস করতে না পারি তাদেরকে বলবো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডাইমেনশন, আর যদি পারি তারা ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। কি সবার কাছে আমার এই কথাটা এটা কিন্তু আর কোনদিন করতে হবে, আপনি যদি থাকেন এটা বোঝার ব্যাপার। ক্রিয়েটিং এ মেন্টাল ইমেজ, এটা মানেটা কি চিনতে হবে।
যেমন আমাকে দেখে তুমি এখন রাস্তাঘাটে দেখে দেখো চিনে ফেলবা, এই যে আমার একটা চেহারা আছে, আমার একটা অবয়ব আছে, এটাকে শব্দেরও একটা ইমেজ আছে, প্রত্যেকটা শব্দের একটা ইমেজ, মেন্টাল ইমেজ আছে, ওই ইমেজ ক্রিয়েট করতে হবে, বুঝতে হবে এমন ভাবে। The moment somebody utter the word having independent dimension, immediately like a movie will go through your mind. That is called image diagram. Right? They can be expressed as a product of power of the dimension of the remaining variables. এর অর্থ হলো I can define ak plus 1 equal to a1 third dimension to the power alpha 1, a2 third dimension to the power beta 1, এরকম ভাবে ak third dimension to the power gamma 1. Remaining one is independent variable. Clear? শুধু ak plus 1 না, ak plus 2 also can be expressed as a product of power of the dimension, is a dimension. Third bracket here, it to tell you that it is the dimension of that quantity. The latest one a1 to the power alpha 2, a2 to the power beta 2, এরকম ভাবে ak to the power gamma 2, এরকম ভাবে up to an equal to a1 to the power alpha n minus k এই হলো আমার। আচ্ছা, এবার বলো এ যদি ডিপেন্ড অন এদের উপর, এও যদি ডিপেন্ড অন এদের উপর, এও যদি সবাই এদের উপর ডিপেন্ড করে, তাহলে এ ইফেক্টিভলি ডিপেন্ডস অন হু? তাহলে মানে এ কেও I can write a equal third dimension equal to a1 to the power alpha, a2 to the power beta times an to the power gamma. Is it possible? Say it louder. That's right. A is dependent. Eh? A is dependent. A হওয়ার কথা না, মানে independent. Sorry, of course it is. Good. Thank you. It has to be a. Knowing this, all that I have said and all that I have done so far, with one goal, I want to define dimensionless quantity now. So each of these equations that I have written here, valid equation, not this one. Each of these valid equation I will use to write a dimensionless quantity. যেমন I will define phi 1 equal to a
if they have the same dimension, meaning their ratio must be a dimensionless quantity. Clear? মানে ব্র্যাকেট দেওয়া ডাইমেনশন দেওয়া আর এইভাবে লেখাটা কি মানে তাদের এরকম একটা ডাইমেনশনলেস, তাহলে আলটিমেটলি এই ডাইমেনশন যা আর এই ডাইমেনশন তা। Similarly, I can define for this equation another dimensionless quantity. Accordingly, I will write now phi 2 equal to a plus 2 divided by a1 to the power alpha 2 a2 to the power beta 2 times ak to the power gamma 2. And I can go on till I have this phi n minus k equal to a n divided by a 1 to the power alpha n minus a এরকম ভাবে a n to the power gamma n. ঠিক আছে? Do you all agree? এর অর্থটা, এর অর্থ হলো আমি যদি এর ইউনিট অফ মেজারমেন্ট চেঞ্জ করি এর কোনো একটা, তাতে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু will remain. Now you know the dimensionless quantity. তার মানে আমি যদি এগুলার কোনো একটা ইউনিট অফ মেজারমেন্ট, তবে এখানে ক্লাস ইনস্টিটিউট লেন্থ থাকতে পারে, মাস থাকতে পারে, সময় থাকতে পারে, টেম্পারেচার থাকতে পারে, অন্য অনেক কিছু থাকতে পারে, এর কোনো একটা বা দুইটা তাদের ইউনিট অফ মেজারমেন্ট যদি আমি চেঞ্জ করি, বাকিরা এমন ভাবে চেঞ্জ হবে, if you do the analysis you will find the other quantities, তাদের numerical value will change in such a way, in such a fashion, in order to make sure that the numerical value of pi 1 remain invariant, remain the same. And similarly, so is to this for all of them. So, এটার সবগুলোর জন্য আমি যদি একটা করে ডাইমেনশনলেস ডিফাইন করতে পারি, এইটার জন্য আমি একটা ডাইমেনশনলেস ডিফাইন করতে পারি। তাহলে আমরা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটিকে অসংখ্য ডিফাইন করতে পারবো না, আর কি না, আমাদের একটি ইকুয়েশন নেই, যতগুলো ডিপেন্ডেন্ট হবে ততগুলো আমার আই ডোন্ট হ্যাভ ফ্রিডম, সে বলে দিবে কয়টা। যেমন ওই ক্ষেত্রে আমি দেখবো কারা কারা ডিপেন্ডেন্ট, কারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট। যতগুলো ডিপেন্ডেন্ট ততগুলো ডাইমেনশনলেস। এই যে দেখো যতগুলো ডিপেন্ডেন্ট ততগুলো, এগুলো হলো গভর্নিং প্যারামিটারস। যতগুলো গভর্নিং ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল ততগুলো গভর্নিং ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। আর এটা হলো গভর্ন মূল কোয়ান্টিটি। তার জন্য যেহেতু একটা ইকুয়েশন আছে, তার জন্য আমি একটা ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি ডিফাইন করতে পারি ইকুয়াল টু a divided by a1 to the power alpha, a2 to the power beta, এরকম ভাবে ak to the power gamma. So it's clear? হ্যাঁ? মনে করো আমি এখন একটা এক্সাম্পলে যাই। মনে করো আমি এখন এইগুলোর মধ্যে কারা কারা ডিপেন্ডেন্ট, কারা কারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আমি জানতে চাই। মিনহোয়াইল তুমি যদি কম্পিউটারটা একটু অন করতে পারো, করছো একটু অন, মনে আছে?
A1, A2, A3, A4 আমার চারটা ভেরিয়েবল, চারটা গভর্নিং প্যারামিটার। কারা কারা? মিউ, রো, টাউ and q. There are 4 governing parameters. Is it clear, sir? Good. মনে করি মিউ, এটা হলো এখন অ্যাজাম্পশন। আলটিমেটলি আমি দেখব সত্যি কিনা। আমি মিউ ক্যান বি এক্সপ্রেসড in terms of power product of rho to the power a, tau to the power b, q to the power c. Exactly the way I have written here. That. Are you ready? I can write. Thank you very much. সবাইকে আমার কথাগুলো বুঝতেছে নাকি? হ্যাঁ? Even in the back, you can hear me? Oh, I can be loud enough. Okay. So I don't need to be louder, do I? No, sir. Enough. Good. Good. তাহলে মিউ ডাইমেনশন কি? Mass per unit length per unit time equal to mass per unit volume L cube to the power A, 1 by L cube. Volume, so density key, mass per unit volume. So L cube to the minus third power A, so minus 3A. Then time to the power B, Q L 3C. Clear? লিখতে পারি এভাবে m to the power A, L to the power 3 minus 3 A minus 3. Yeah? আর t to the power b. তাহলে a সমান কত? 1. a minus c সমান কত? 1 by 3. minus 1 মানে 1 a যদি 1 হয় তাহলে ওটা লিখলে 1 by 3 হবে স্যার। হ্যাঁ 1 by 3 হবে স্যার। 1 by 2. A minus 3 equals to 1. দাঁড়াও n equal to a equal to 1 আর এটা a minus c না জি স্যার। minus 3 minus 1 আচ্ছা তাহলে মানে minus 3a minus 3c right equal to 1 তাহলে কত হলো minus 3c equal to minus 2 তাহলে এটা c equal to 2 by 3 c equal to 2 by 3 না আর p equal to তার মানে ডাইমেনশনলেস কি মনে করে কি তার মানে I equal to mu divided by b divided by কত rho a সমান
A সমান কত 1 তাহলে রো b সমান কত b minus 1 tau to the power -1 q সমান 2/3 অর্থাৎ either mu can be expressed as a product of this or rho can be expressed as a power product of that or f তাহলে তুমি দুটোকে চুজ করো এই থিওরেমটা তুমি ইচ্ছা করলে বলতে পারো না আমি বলবো rho tau inverse q to the power 2/3 by mu is also dimensionless. It doesn't matter. Or I can say rho equal to mu tau, but rho equal to mu tau q to the power -2/3. বলা যায় আমি চলো প্রথমেই বলতে পারতাম রো ইকুয়াল টু মিউ টু দি পাওয়ার a tau to the power b q to the power c তখন আমি এটা লিখি then I could define as a pi equal to rho divided by mu tau q to the power -2/3. I could define. So I have some freedom. I'm not closed. আমার হাত পা বাঁধা নেই আমি আমার ফ্রিডম কিছুটা আছে কিন্তু এর যে কোনো একটা ডিপেন্ডেন্ট এটা না প্রয়োজন নেই why would you need একটা তার মানে either you choose this or you choose that, right? বুঝলে পরে তার মানে আমি মনে করি না এটা আমার ডিপেন্ডেন্ট and এটা can be expressed in this and that তার মানে p also can be expressed in terms of that as I said here এটা no আমার freedom তো lost এখানে লিখতে হবে স্যার এখানে ডিপেন্ডেন্ট পয়েন্ট আছে কোথায় এই সিস্টেমে যদি সবগুলাই ডিপেন্ডেন্ট না একটা ডিপেন্ডেন্ট বললাম মিউ অথবা রো স্যার আমি তাও বা কিউতে চুজ করতে পারবো না ডিপেন্ডেন্ট করে দিতে পারো দেখবা মানে একটা ডিপেন্ডেন্ট বাকিগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ক্যান বি এক্সপ্রেসড ইন টার্মস অফ আদার ওই ইকুয়েশন হবে করতে পারো মানে কথা হলো ব্যাটার হলো মিউ এর মধ্যে এম আছে রো এর মধ্যে আছে এই দুইটাকে দুই পাশে রাখা এর একটাকে অথবা আরেকটাকে বাকিগুলো করতে পারো কারণ একটা ইকুয়েশন ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান চয়েস either this বাকি তিনটে either that or বাকি তিনটে so since 1 equal in terms of aspect 3 তাহলে তিনটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ওখানে কোনোটাই জিরো আসে না তিনটাই মানে আমার এ বি সি এই কোনোটাই আমার সি কোনোটাই জিরো আসে না আচ্ছা এই ক্ষেত্রে I can choose C as an independent variable. It's convenient. তার মানে কি I can define A by C equal to pi 1. I could define B by C equal to pi 2. And I can define S by C square, area by area, meter square, নাম দিব pi. তাহলে
P should depend on আমি যদি বলি mu tau and q আমি যদি এটা ধরে নিই তাহলে rho tau and q আচ্ছা বলে দেন তাহলে rho এটা ধরে তাহলে ডিপেন্ড করে p ডিপেন্ড অন mu tau and q তুমি দেখতে পারো p তার ডাইমেনশন ইকুয়াল টু mu tau ইনভার্স দেখো mu ইকুয়াল কত m l minus 1 t minus 1 আর এখানে t minus 1 মানে minus 2 প্রেসার কত force per unit area the force m l t minus 2 per unit area l minus 2 তাহলে minus 2 plus 1 মানে একটা minus 1 so they are the same value তার মানে p can be expressed in terms of the product of power the dimension of the two quantities not three right তার মানে p divided by mu tau inverse কিরকম এটা পাই এটা আমরা আস্তে আস্তে বোঝার চেষ্টা করব এইগুলোর কনসিকোয়েন্স সবাই বুঝতে পারছো হ্যাঁ তার মানে pi equal to a divided by a1 to the power alpha a2 to the power beta times a n to the power gamma এটা বলছি না sorry last term yeah of course এটা ক্লিয়ার সবার কাছে এখন a is a fun a সমান কত a সমান f a1 a2 an তাই না তাহলে টোটাল কোয়ান্টিটি অ্যাপারেন্টলি দেখে মনে হচ্ছে a1 এখানে a1 আছে তার মানে এমন একটা কোয়ান্টিটি a f যেটা ডিপেন্ড করে on a1 a2 up to ak আর ak plus 1 সমান কত ak plus 1 সমান pi 1 times a1 a2 এগুলা আর a1 a2 ডিপেন্ড করে লিখে ফেলছি তার মানে এখানে ডিপেন্ড অন pi 1 ak plus 1 এর জায়গাটা দখল করে ফেলছে pi 1 কারণ কি এই যে আমি pi 1 ডিফাইন করতে মানে ak1 plus 1 সমান এটা টাইমস এটা এইগুলো ডিপেন্ড করে এগুলো আমরা অলরেডি লিখে ফেলছি আমি তো বলছি এই কিসের উপরে ডিপেন্ড করে কোন pi 1 টা নাই আমি pi 1 টা লিখলাম সিমিলারলি আমি লিখব pi 2 এরকম ভাবে pi n - k এগুলো সব কমা ফাংশন বুঝতে পারছেন সবাই একদম ক্লিয়ার হ্যাঁ নাই কিন্তু এটা মেইন ডিপেন্ড আমার আর্গুমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে এই যে প্লাস 1 এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে আর pi 1 এর উপর ডিপেন্ড করে এটা তো নিউমেরিক্যাল মান একটা তো আছে কিভাবে করে pi 1 টা কি একটু পরে ক্লিয়ার হবে আরো আমি আপাতত আমাকে একটু অ্যালাউ করো আই ক্যান রাইট pi 1 justified তো কারণ আপনি এখানে দেখতেছি ডিপেন্ড অন pi 1 it depends on pi 2 একে an depend on pi n minus k ওই যে আমি তাই তো লিখলাম এবার আমি বলতেছি
আমি যদি a1 এর পরিবর্তন করি তাতে কি এর মান পরিবর্তন হয়? তার মানে del f by del a1 equal to similarly del f by del a2 and del f by del a k equal to 0. তার মানে এরা are no more function of f. Basically এরা রেশিওটা এমন ভাবে লিখলাম আমার phi depend on phi, কারণ তো phi 1 phi 2 phi n minus যুক্তিটা কি না? আচ্ছা পাইটাকে পাই হলো এটা, তার মানে f ইকুয়াল টু এটা টাইমস এটা। look at this, আমি তার মানে কি পাই মানে কি a divided by মানে f a1 a2 up to an এটা divided by a1 to the power alpha times ak to the power gamma, এটা সমান pi সমান এটা। therefore f a1 a2 up to an equal to কত a1 to the power alpha a2 to the power beta times ak to the power gamma phi 1 phi 2 phi n minus ক্যাপিটাল লেটারকে phi 1 phi 2 রেসপেক্টে ডেরিভেটিভ গুলো তো 0 আছে। ওটা তো আপাতত বলতে ওটা তো ডাইমেনশন নাই, ওটা আপাতত পরিবর্তন করব না। for a given this phi may depend on phi 1 phi 2, we'll see now. আমি এখানে a1 a2 a2 ভ্যালু, তো আমরা যখন বলছি হচ্ছে আমার পাই হচ্ছে একটা ডিমেনশনাল ভ্যারিয়েবল, দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমি এই ভ্যারিয়েবলটা যে ভ্যারিয়েবলগুলোর উপর ডিপেন্ড করতে তাদের ইউনিট ফাংশন ইউজ করলে তার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু চেঞ্জ হবে। যদি এগুলি পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ দিল তাহলে যদি মিন হয় সেটা হচ্ছে a1 পিক্সেল চেঞ্জ হলেও আর বেশি তুমি আমি বললাম না a1 এখানে a1 এর একটু মেজারমেন্ট চেঞ্জ করো, বাকিগুলো ঠিক আছে। a1 মানে ধরো ভেলোসিটি, তাহলে l এবং t ইউনিট চেঞ্জ করো, বাকিগুলোতে মাস আছে টেম্পারেচার আছে আর অন্য কিছু আছে ওগুলো ইনগ্রেডিয়েন্ট রাখো, তাতে নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ pi 1 উইল রিমেইন পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ ফিজিক্যাল দিবেন, তার মানে মিন করতে বাকিগুলো চেঞ্জ করব না। বাট a1 আমি ইউনিট না সময় মিন করতে এটা মিন করতে মানে a1 ইটসেলফ চেঞ্জ এম ইটসেলফ কিন্তু ওটা তো ডিপেন্ডেন্ট অন a1, তো কোনটা? যেমন প্রেসার, তো প্রেসারের যদি ইউনিট চেঞ্জ করি আলটিমেটলি আমরা লিখতে পারবো, বাট প্রেসার ইটসেলফ যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি করব না? দেখো মানে ও অ্যাকচুয়ালি ইউনিট অফ মেজারমেন্টের চেঞ্জ কথা বলছে না, প্রেসারের ভ্যালুটা চেঞ্জ হবে, প্রেসারটা ডিজাইন চেঞ্জ হবে না, চেঞ্জ হবে না। ও প্রেসারের ভ্যালু চেঞ্জ হবে কিন্তু ডাইমেনশন লেস করে রিমেইন প্রেসার ভ্যালু চেঞ্জ প্রেসার তো ডাইমেনশনাল, মানে আমি তো ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু কি হবে নট করে আমি এই কথা বলছি। আমি বলছি পাই এর ভ্যালু উইল রিমেইন ইনভ্যারিয়েবল। আমি একে চেঞ্জ করলেও a1 চেঞ্জ করলেও পাই তো ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি। আমি তো ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি ডেফিনিশন করতে অলরেডি দিয়েছি। I took it for granted. What I said, what I preached to you was right. I want to stick to that definition. I respect the definition so much that I have full confidence that আমি a1 কে চেঞ্জ করলাম তাতে আমার নিউমেরিক্যাল ভ্যালু অফ পাই will not change. We will আমি एग्जांपल দিয়ে ওই एग्जांपल যখন দিব তখন না হবে you can talk, you can play on that. Is it clear? মানে এখন তো টার্গেটেড, আমি তো এখন কিছু বলি না এ কি a1 কি a2 কি এগুলো আমি জানি না, তো কনফিউশন দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু আমরা তো ওখানে জানি ওখানে আমরা করে
Today, is clear. This is the statement of the Buckingham Pi-theorem that I mentioned earlier. This is called Buckingham Pi-theorem. A statement of meaning taking. Initially, your f, your a, was a function of n number of variables. You have to take care of n number of parameters. Now, after all these steps, I can come to a conclusion when I see that my function is only a function of n minus k variable. আমার যদি এমন হতো আমার একটা ফাংশন আছে ফাংশন অফ x and t এদের যদি কোনোভাবে ডাইমেনশনলেস এমন করে আমি যদি একটা ভেরিয়েবল পেতাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট একটা ডিপেন্ডেন্ট তাহলে এটা যে পার্শিয়াল ডেরিভেটিভ একটা ইকুয়েশন পাইতাম পার্শিয়াল ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন যদি পেতাম আমার এই প্রেসক্রিপশন ফলো করলে which we will see several times during the course. By following this prescription, we can convert the partial differential equation into an ordinary differential equation because x and t will combine themselves in a such a way that they are dimensionless. তার মানে একটা ভেরিয়েবল হবে তার মানে দুইটা মিলে একটা হবে বাকিটা থাকবে না একটা হবে তার মানে it will become an ordinary differential equation. So solving a partial differential equation is harder always than solving an ordinary equation. So it's a huge, from the mathematical point of view, it's a huge simplification. Right? সবাই ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে নাকি কখনো তোমাদের সুযোগ আসছে সলভ করছো হ্যাঁ ইকুয়েশন সলভ করতে লাগে সবাই সলভ করতে পারো যাই হোক তাই আমরা ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনকে সলভ করবো একদম এই প্রেসক্রিপশন ফলো করবো এই প্রেসক্রিপশন ফলো করে এখন আমরা প্রথমে আমরা এটা লিখব তাহলে এখানে কি পেলাম সিম্পল কা প্রথম লিখি দেখো আমার এ বি সি so s is a function of a b c ছিল n সংখ্যক আমার এখন n equal to কত 3 out of 3 I say c as an independent parameter তার মানে বাকিদের কে আমরা c এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি কারণ c এর ডাইমেনশন কি c এর ডাইমেনশন l l a এর ডাইমেনশন l b এর ডাইমেনশন l তাহলে c কি কোনো স্পেশাল কিছু না I could choose b as an independent parameter I could choose a as an independent parameter but hypotenuse is always a good parameter for convention এর কারণে আমরা c কে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ধরলাম c সামনে দেখো c যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় b can be expressed in terms of c যদি b equal to c by 2 a equal to মানে আসলে কি b by c মানে কি দেখো b by c কি b by c লম্ব বায়ু হলো sin থিটা না b by c তার মানে b equal to c sin theta a equal to c cos theta so it's clear তাহলে আমরা লিখতে পারি pi equal to s by c square according to s by c square then equation
equal to মনে করো 5 pi 1 and pi 2 দেখো pi 1 সমান কত pi 1 সমান কত sin থিটা pi 2 সমান কত তার মানে বেসিক্যালি ইজ এ ফাংশন অফ থিটা অথবা তুমি লিখতে পারো phi একটা লিখতে পারো b by c অথবা লিখতে পারো a by c doesn't matter দেখুন একটা আমি যেহেতু দুইটি থিটা এবং ফাংশন অফ থিটা তার মানে আইদার b by c or a by c আর আসলে আইডেন্টিক্যাল এটা সেম তাহলে s সমান কত c স্কয়ার phi b by c क्या बोलिए S তার মানে আমি এরিয়া যদি প্লট করি as a function of b I get straight line কেন কারণ S equal to half a b half a times b তার মানে আমার যে একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকে যার a বড় তার স্লোপ বেশি হবে বড় হবে তাহলে এই স্লোপ is a reflection signature of base a কারণ আমার a যত বড় হবে যে এটা হলো আমার n স্লোপ এটা হলো আমার x এটা হলো আমার y তাহলে n বড় হওয়া মানে a বড় হওয়া এই ট্রায়াঙ্গেলের a ছোট এটা সবচেয়ে ছোট এটা তাহলে a যেটা যার বড় তার স্লোপ আছে আমি এই ডাটাটাকে এখন b by c করলাম তাহলে ডাইমেনশনলেস হলো না s by c স্কয়ার এই c কারা for a given b এই তারতে অতিভুজ for every value of p তার corresponding c দ্বারা ভাগ করব আমরা আর corresponding c স্কয়ার দ্বারা ভাগ করব তাহলে আমি যে জায়গাটা পাবো আমি যদি এবার প্লট করি তাহলে আমরা কি পাই So lazy. This is the plot that you can see from here. S as a function of b. But when I divide S by c square and b by c, যেটা আমি এখানে বললাম একই ডাটা b আর s যে ডাটাটা ছিল তাকে আমরা নতুন স্কেলে এখন s by c square আর b by c মেনে নিচ্ছি তার মানে for a given b by c
I have a pi s by c square. For a given b by c, এটা রেশিও যদি এটা 30 ডিগ্রি হয় আর আরেকটা বড় ট্রায়াঙ্গেল নিলাম b by c এর রেশিও যদি একই হয় তাহলে এটাও 30 ডিগ্রি হবে। যদি হয় তার মানে কি for a fixed b by c এটার s by c স্কয়ার আর এটার s by c স্কয়ার অথবা আরো বড় নাও আরো ছোট নাও regardless of the size of the triangle as long as b by c is the same then numerical value for all triangles আমি যে can depend on the pi may depend on pi মানে pi may depend on pi 1 বলছি না এখানে শুধু একটি আছে pi 1 বললাম যে এই জন্যই বলছি কারণ b by c টা ভ্যারি করলে তো pi মানে আমার ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি এই যে s by c স্কয়ার যাকে আমরা বলতেছি কি নাম দিলাম pi তাকে যে বলছিলাম যে it may depend on pi 1 and because of that pi 1 may vary but for a given pi 1 তারপর ইউনিট অফ মেজারমেন্ট তুমি যাই চেঞ্জ করো তুমি এখন for a given pi মানে for a given 30 ডিগ্রি তোমার ডাইমেনশনাল কোয়ান্টিটিগুলো a এর সাইজ কত b এর সাইজ কত c এর সাইজ কত তাদের নিউমেরিক্যাল মান কত এটা নিউমেরিক্যাল মান আর এটা নিউমেরিক্যাল তো এক ভ্যালু না তাহলে আমি যদি এটা কিলোমিটারের মাপি সেন্টিমিটারের মাপি যাই করি না কেন অথবা ন্যানোমিটারের মাপি I will have the same pi while keeping pi 1 fixed. কারণ এরা সবাই সিমিলার যেহেতু এটা 90 ডিগ্রি এটাও 90 ডিগ্রি আর যেহেতু এটা 30 ডিগ্রি এটা মাস্ট বি ইকুয়াল তার মানে কি two triangles if they differ in the numerical value of the dimensional quantities two triangles two or more triangles if they differ in the numerical value of their dimensional quantity but for a given dimensionless quantity if their dimensionless quantity of the governed parameter remain invariant triangles are called similar. The significance is key for a given pi 1 for a given b by c or for a given a by c the s by c square does not depend on a or b or c মানে এটা মানে ইউনিট অফ মেজারমেন্ট চেঞ্জ হবে তার মানে হলো এরা সবাই সিমিলারলি আমি এখানে ওই একই কাজ করতে পারি আমি ছবিটা দেখাই এই যে এক্সপেরিমেন্টটা করলো প্রেসার is a function of log 1 by tau for chloroform for water for mercury for methyl alcohol for all the fluids that you can think of you can do the experiment you will always find the log কারণ কি is a p equal to কি পাইছিলাম p equal to mu tau inverse dimensionally তাহলে log p equal to log mu plus log tau to the power minus 1 মানে minus log tau একই কথা এরা log tau to the power minus 1 এর আছে তার মানে কি হলো এটা y n মানে 1 x plus c for a Newton তুমি চেঞ্জ না করো for a given fluid for a given each curve represents a unique fluid যার ভ্যালুটা ওই ইন্টারসেপ্ট উইল ডিফাইন
প্রত্যেকের স্লোপ 1, দ্যাটস ওয়াই দে আর প্যারালাল। প্রত্যেকের স্লোপ 1, দ্যাটস ওয়াই দে আর প্যারালাল। বুঝতে পারছো? তারপর দেখো আমরা p বাই মিউ টাউ ইনভার্স এটা কি হলো ইকুয়াল টু 5 pi 1 pi 1 বাই কত লিখছিলাম রো বাই pi 1 কত রো ডিভাইড বাই মিউ টাউ q টু দি পাওয়ার -2 বাই 3 বুঝলাম না বুঝলাম তার মানে এই অক্ষের ডেটা আমরা এই যে লগ বিশাল লগ আমাদের একই কথা এই যে রো কিউ মানে কিউটাকে উপরে নিয়ে গেছে রো কিউ টু দি পাওয়ার 2 বাই 3 মিউ টাউ আর পি লগ পি টাউ বাই মিউ কারণ এই যে কি ছিল এই যে 1 বাই টাউ মানে উপরে চলে আসে না log p tau by mu এটা dimensionless যদি প্লট করি all these distinct curve যে আলাদা আলাদা কার্ভ বলে একই জায়গা যে beautifully collapse into one curve it speaks what does it say I mean they must have some property which is without geometric idea না similarity না এখন এটা ফেনোমেনা সিমিলার বিহেভিয়ার সিমিলার মানে they all flow they have one characteristic common they flow the nature যে আইন মানা উচিত তারা সেই আইন মানে ফ্লুইড এখন থেকে আমরা জিওমেট্রিক সিমিলারিটি থেকে এটা একটা সিম্পল এখন মনে করো আমরা যদি এটা পিথাগোরাস থিওরেম প্রমাণ করতে বলি তোমাকে তাহলে কি করব মনে করো একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে এটার নাম দাও বি এ সি এখানে আমি একটা পারপেন্ডিকুলার টানি এটা 90 ডিগ্রি না এটাও 90 ডিগ্রি এটা যদি থিটা হয় এটা কত তাহলে পুরো ট্রায়াঙ্গেলের এরিয়া মনে করে S আর এটা মনে করে S1 আর এটা হলো S2 তাহলে S S1 S2 না হ্যাঁ S এর জায়গায় কি লিখতে পারি আমরা উত্তর লিখছি S বাই c স্কয়ার ইকুয়াল টু 5 ফাংশন অফ pi মানে থিটা বুঝলাম না pi 1 ইকুয়াল টু cos থিটা বা cos অ্যাঙ্গেল মানে থিটা তার মানে s ইকুয়াল টু c স্কয়ার 5 থিটা s1 কত এটা অতিভুজ কোণটা b তার মানে b স্কয়ার 5 থিটা প্লাস s2 সমান কত এটা প্রতিবিন্দু a প্লাস a স্কয়ার 5 থিটা therefore c স্কয়ার ইকুয়াল টু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার simple this equation is now this function is universal. What does that universal? তুমি সমস্ত ট্রায়াঙ্গেল আইদার এখানে করো কোন স্পেসে গিয়ে করো অন্য কোথাও গিয়ে করো you will get the always the same curve. Even the infinitely big triangle তার জন্য এই একই ডাটা তাহলে বড় ট্রায়াঙ্গেলের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু তুমি এখান থেকে সিমিলারিটি ট্রান্সফর্ম করে তার সমস্ত ডাটা you can extract from this graph. তাহলে তার মানে কি এটা যদি তোমার মডেল হয় আর তার 1 লক্ষ গুণ বড় হয় তোমার রিয়েল সিস্টেম তুমি এইটা থেকে তুমি ওইটা ডাটা খুঁজে পেতে পারবা
by similarity transformation. Apparently simple idea, but has far-reaching consequences. If you know what I mean. কথা বুঝতেছো? তার মানে আমি বলছি আমি এমন ফাংশন দেখবো যে ফাংশনের is a function of x and t, তার মানে কি আমার একটা সিস্টেম আছে which evolve with time. আমি তার বিভিন্ন সময় স্ন্যাপশট নিব which will represent my একটা ট্রায়াঙ্গেল. ওই স্ন্যাপশট গুলো দিয়ে আমি নানান প্রপার্টি নিউমেরিক্যাল ভ্যালু যদি প্লট করি এক একটা কাল এক এক রকম হবে, ডিস্টিংক্ট হবে। কিন্তু আমার এই প্রেসক্রিপশন ফলো করে তারপর যখন তুমি ডাইমেনশনলেস কোয়ান্টিটি প্লট করবা, you will find all the distinct curve collapse into one universal curve. সাথে বলতে পারবা তুমি যে ছবিগুলো আঁকিছিলাম যেখান থেকে তুমি ডাটা নিচ্ছ এরা সবাই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে বটে, but preserving their similarity. They are similar, so in such a way they evolve so that they keep signature of their similarity. এই বন্ধন আমি করতেই থাকবো কোর্স জুড়ে, নানান ফেনোমেনা স্টাডি করবো and we look for similarity, we look for self similarity, we shall look for order in the disorder, we will look for scale invariance. Is that clear? Okay, আজকে বন্ধু থাক।